يو جايز، السلام جميعا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ كويفي معكم من جديد. اليوم بهذا الفيديو جايز بدنا نحكي عن اعلانات البي بي سي. تمام، انا عملت مقابله مع شخص بيشتغل بالهيليوم 10 اسمه برادلي، وهذا الشخص علمنا بهي المقابله كيف نحن نستخدم الهيليوم 10 وكيف بتساعدنا الهيليوم 10 باستخراج كيوردز منيحه نحن نستهدفها بالبي بي سي تبعتنا. تمام، فهذا الفيديو حيعلمك كيف انت تعمل اعلانات بي بي سي تكون مربحه. يعني في حال انت البي بي سي عندك ما عم تربح، في حال البي بي سي تبعتك ما عم بتلاقي كيوردز المناسبه، في حال عم بتلاقي ضعف باعلانات البي بي سي، في تكبيس كثير بس ما في شراء، هذا الفيديو حيكون مناسب كثير لك. فبدي اياكم تشوفوا هذا الفيديو للنهايه. ومدة الفيديو تقريبا نص ساعه، يعني فيه معلومات سوبر خارقه، شوفوه للنهايه. تمام، فبدي اياكم تعملوا لايك سبسكرايب اللي ما عمل سبسكرايب لهلا، ما بعرف ليش انت ما عمل سبسكرايب، شو عم تستنى؟ اعمل سبسكرايب. اوكي، فبتمنى لكم التوفيق للجميع وبشوفكم بألف الفيديو. سلام جميعا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ كيف معكم من جديد. وهلا وصلنا هون مع برادلي من شركه هيليوم 10 اللي حكيت لكم عنها عده مرات. واليوم بدنا نعمل مقابله نحكي فيها على البي بي سي ونحكي فيها على شيء اسمه برودكت ريسيرش. تمام، فبدي اياكم تركزوا معي بالمقابله هي وتاخذوا المعلومات وتكتبوا كل شيء عنكم على الدفتر مشان ما تنسون ابدا او تدخلوا عليكم هذا الفيديو. فخلينا نبلش مع بعض. Hello Bradley. Hello, how's it going? Fine. How's it going? Doing pretty good. Happy to be here. Thank you. So I think we are going to talk about PPC and how to use Helium 10 for our PPC campaigns. Yes. The first thing I wanted to talk about was it's important to do the right keyword research, and we can do that keyword research with Cerebro. Okay. So أول شيء بيحكي لنا إنه لازم نستخدم برنامج السريبرو يلي حكيت لكم عنه أنا بإحدى الفيديوهات الماضية لنلاقي الكيوردز المناسبين. Okay. فخلينا نشوف شو حيقول. So I'll show you guys just a brief example about great keyword research and how powerful it is, but we probably need to do a video just about the keyword research in itself later on. Okay, so هون نحن حنحكي بشكل مختصر عن الكيورد، بس هو اللي حيعمل فيديو ثاني يحكي عن هذا الموضوع. فخلينا نبلش مع بعض. All right, can you give me maybe a product to search for, like a kind of keyword or product that I can search for on Amazon? Let's take the smartwatch. Smartwatch, okay. Smart fitness watch. Okay. So let's see. So yeah, this probably looks like not a name brand. Like most of these are, I would say, not name brand. So let's say I wanted to see what are the keywords that are driving the sales of this product. اوكي، سو اول شيء هو شايفين شو عمل، اخذ شركات مالها كثير كبيره، يعني مالها مثل اديداس او نايكي، اخذ شركات عاديه صغيره وبده يشوف هلا هدول الشركات من وين عم يجيبوا مبيعات، شو الكيوردز اللي عم يستخدموها حتى يجيبوا المبيعات. فخلينا نشوف شو حيعمل. So I'll take this ASIN and I'm going to paste it here in Cerebro. And basically, I can have an idea of where it's getting their sales. But first, let me just get an idea of its sales. I can use the Helium 10 Chrome extension X-ray. And I just want to see here for this one, approximately how many sales it's getting. So there it is right there. It is, wow. It's selling maybe $500,000. Okay, that's a lot. Okay, so أول شيء هو عمله هلا فتح البرنامج اللي هو عنده الكروم اكستنشن، فتحها ليطلع منها الارقام، شو قديش يطلع ايرادات. هلا بده ياخذ هلا هذا الايسن ويحطه على برنامج اسمه سيريبرو. خلينا نشوف هونيك شو حيعمل. So of course the question I have is $500,000 a month. You know, what keywords are they using to get those sales? So we can get an idea of that. You know, once we run this here in Cerebro, it'll take my computer is too slow, but basically I'm trying to find where are the keywords that they are on page 1 for, because we know if they're going to be on page 1, they have to have been converting sales for that. Otherwise, Amazon wouldn't show them on page 1. فهلا شو عمل؟ هلا هو اخذ الايسم مثل ما شفتوا حطه هونيك. هلا بدنا نشوف شو الكلمات المفتاحيه يلي هذا المنتج هو بالصفحه الاولى فيها. تمام، فهذيك الكلمات المفتاحيه هي اكيد عم بتجيب له مبيعات اكثر شيء. فنحن هلا حطينا الايسم مثل ما شايفين وحط كلمه get keyword. اوكي، خلينا نشوف. So here, I mean, I have so many keywords, 11,000, and actually 8,000 are organic. Whoa. That means that they are ranked in the first 300 positions in search results for 8,000 keywords. Okay, that's a lot. Okay, مثل ما شايفين جايز في عندكم اكثر من 8500 كلمه
هن عليها رانك، يعني لما تكتبوا هدول الكلمات هن 8500 كلمه او اكثر بيطلع لكم هذا المنتج. فهذا شيء كتير كبير، هذا شيء سوبر ضخم. فهلا هو حلنا كيف فينا نحن ناخذ احسن هدول الكيوردز منهم احسن شيء. So, but again, we know that most of the sales are coming from maybe higher search volume. You know, if it's only searched for example, 40 times a month, well, that's probably not bringing in many sales, right? So I'm going to put here minimum search volume, let's just say 1,000 times per month. And I want to know where they are showing up in like the top, maybe top half of page 1, from 1 to 15, meaning that they're not in top 300, but they are like top page 1 and top half of page 1. Okay. So we took the keywords that has a lot of search, and that our product or this product is on page number 1 on the first 15 spot, right? Yeah, actually, it still came out to me. I'm gonna say even more. Top 10. Okay, top 10. Okay. اوكي. اول شيء شو عمل اللي هو اخذ اول شيء الكيوردز، حط الايسن، طلع الكيوردز يلي هذا المنتج عنده اياها او يلي هو ببين عليها. وهلا هون حط اول شيء بشوف رقم ال1000 يعني في كلمه مفتاحيه عليها 1000 بحث على الاقل، يعني كلمه مفتاحيه عليها بحث كتير. وحط من 1 ل10، يعني هذا المنتج لازم يكون بالصفحه الاولى باول 10 خانات، يعني هي الكلمه عم بتجيب له مبيعات بشكل كبير. So now as we can see, now we understand why they are selling $500,000 a month. Look at this. Yeah. Words that are searched for at least 1,000 times and top half of page 1, top 10. They are almost 200 words that they're probably getting a lot of sales from. That's for example, lot. Heart rate monitor. This word is searched for 30,000 times. Whoa. The last time we checked, page 1, position 1. All of these, they are page 1, position 1 that we see here. It's crazy. Oh my god. اوكي، شايفين جايز لما هو حط هذا البحث 1000 وحطه من 1 ل10 عمل سيرش طلع عنده 200 كيوردز. هذا المنتج هو بالصفحه الاولى باول 10 فيهم. هذا دليل انه هدول الكيوردز كثير قوايا. واحد الكلمات هون في عليه تقريبا 30,000 بحث وهو على الرقم، يعني هو على اول 10. فهذا الشيء بيجيب له مبيعات بشكل خارق، ومن الطبيعي انه هذا المنتج يجيب فوق النص مليون دولار بالشهر الواحد. Whoa. Another thing we can check is maybe the last time so anyways, these keywords of course would be good for PPC, because if my product is similar, I want to increase my rank on those pages, so that I can, you know, buy PPC, so that I can maybe get some sales for those keywords too. اوكي. هلا نحن شو حنعمل هون؟ حنعمل هون اعلانات بي بي سي للكيوردز الموجوده هون، تمام؟ لانه هدول الكيوردز هن اللي عم بيجيبوا مبيعات، فنحن فينا نستغل هدول الكيوردز ونعمل فيهم اعلانات بي بي سي. Another thing that, you know, we're checking where they show up in sponsored results. So actually you see here, I can see they have shown up in 1,500 words or keywords for sponsored results. This doesn't mean they're doing manual campaign. Probably, you know, 1,500 means they're auto campaign, but at least I can show you maybe where they're spending more money on for their PPC. Oh, that's cool. Okay. So just, explain that first, and then I'll show you exactly how. Yeah. اوكي. هلا شو عمل هون؟ في عندكم رقم 1536 هدول مكتوب هون سبونسرد كيوردز، يعني هدول الكلمات المفتاحيه اللي عاملين عليهم اعلانات بي بي سي، تمام؟ هلا بضل يكونوا عاديه، فيهم يكونوا اوتوماتيك، اعلان يعني حمله اوتوماتيكيه. ومثل ما شايفين طلع لنا 1536. فهلا هو شو حيعمل؟ حيشوف من هدول 1536 حيشوف شو احسن الكلمات وين اكثر شيء هن طالعين هذا المنتج، فبحيث نحن نعرف شو احسن شيء من 1500 وشوي كيوردز. عرفتوا كيف؟ فخلينا نشوف. So instead of the organic position that we were doing, I'm going to clear that, and I'm going to say, hey, show me where they were one of maybe the top 10 sponsored positions. You know, usually on page 1 there's maybe 5 to 10. So just, this is not, you know, 100%, because remember, this is only taking a moment in time, sometime in the last week or so, but it'll at least give me an idea where they're showing up high in sponsored results, because as we know, you can only show up at the top of sponsored results if you're bidding high. Right. And if they're bidding high, maybe it means because they're getting good sales, that's why they want to bid high. Maybe there's a reason. That's right. اوكي. فهلا شو عمل له هون؟ غير السيرش فوليوم، حطه اقل شوي، بس بالمقابل حط عن شيء هون اسمه سبونسرد رانك، حطه من 1 ل10. يعني حط هو
اول 10 خانات اعلانات بي بي سي يبين فيها هذا المنتج، بحيث انه هذول اول 10 حيكونوا غالبا على الصفحه الاولى او الثانيه. فلما المنتج يكون على الصفحه الاولى او الثانيه فهذا الشيء بيدل انه عم بيدفع مصاري كثير حتى يوصل لهون، وبالتالي هذا المنتج عم يجيب له مبيعات كثير. فلو ما كان عم يجيب له مبيعات ما بيحطه اصلا على الصفحه الاولى او الثانيه. عرفتوا كيف؟ فهلا خلينا نشوف شو هن الكيوردز اللي حيطلعوا معه. So here we are. These are their last time we checked the sponsored position, and you can see you mouse over it tells us when it was checked. This was checked sometime between 7 and 30 days. This is sometime in the last 7 days. But each of these, the last time we checked, they were one of the first sponsored ads that showed up. You know, maybe not now. It might be different, but no, there it is. There it is right there. It's still number one. Let's Comms is the first sponsored result. So as you can see, we have an idea where they're spending their money and which keywords. And so maybe we want to copy some of their style. Or if we know that they're spending money, maybe they had success. Hey, maybe these are the keywords that we should also bid on if our product is very similar. That's correct. اوكي جايز شو عمل هلا هو شايفين هذا رقم واحد اللي على الجدول. هذا رقم واحد يعني هو بالصفحه الاولى باول نتيجه لهي الكلمه المفتاحيه كاعلان. فهدول طبعا مو بالساعه بيتعدلوا، كل اسبوع مره. فليك هو اخذ مثال من الكلمه المفتاحيه اللي عليها رقم واحد كبسها ولقى هون كلمه سبونسر مثل ما شايفين، ولقاها بالصفحه الاولى. لاحظتوا يعني هي هدول معلومات حقيقيه يعني ما لها فيك. وهلا هون شو حيعمل؟ هو حياخذ هدول الشغلات التوب يعني اللي هو برقم واحد فيها عليه بحث كتير، ويعمل اعلانات بي بي سي عليهم، او ياخذهم له ويعمل فيهم هو بي بي سي، لانه ويجيب مبيعات مثل ما هذاك الزلمه عم بيعمل ويجيب مبيعات هذاك الزلمه. عرفتوا كيف؟ فخلينا نشوف شو حيقول هلا هون. And a lot of times you wouldn't have thought of some of these keywords. Like the one that makes sense, of course, hey, watch waterproof woman. Okay, obviously that makes sense. But sometimes you'll see that the strangest keywords, and anybody who has done PPC knows, when you run your reports, sometimes you're shocked at what words you converted for. You're like, I cannot believe somebody searched for this keyword and they bought my product, right? But maybe you would never have thought about it. But then you'll see something here like, let me see. Like here, number 19. Yeah, beach body app or bike child seat. Right. You know, like you would never know that is relevant. But whatever information this company has, they must have some information that says, man, I need to bid high on this keyword. So hey, give it a try. But look, yeah, they are position one for that one. Okay. So it gives you new ideas that maybe you didn't have before. Right. اوكي شوفوا جايز، هلا هون كمان طلع لكم افكار كثير حلوه. يعني انت اذا عندك منتج تبع الساعه تمام، مستحيل يجي ببالك تكتب كلمات مثلا مثل كلمات مكتوبه هون، مكتوب مثل هون مثلا برنامج البسكليت، ومثلا مكتوب مثلا كلمات متعلقه بالشاطئ، انه شو دخل الشاطئ بالساعه. عرفتوا كيف؟ فبتحسوها شوي غريبه، وبتستغربوا كثير انه لما تكون هي كيوردز هدول المفتاحيه هن عم يجيبوا لكم مبيعات، فشيء مفاجئ جدا. فمشان هيك هون بهي النظره العامه هون بهذا الجدول بتشوفوا شو احتمالات الكيوردز اللي ممكن انتم تحطوها وتجربوها باعلانات البي بي سي تبعيتكم. اوكي، فشيء غريب جدا وشيء حلو كثير انه الواحد يجربه واحتمال يجي منه مبيعات، احتمال كثير كبير. اوكي. And here's when you think about it, at first it might seem crazy, but then think bike child seat. Usually that's somebody who has a exercise bicycle that they're taking, and they're so interested to work out that they want to bring their baby or child along. And a person who's wanting to work out, even with their baby, they probably would want to have like a fitness watch. So again, it kind of at first maybe it doesn't make sense, but then you start researching like, oh, now I see. اوكي جايز، شوف شو صار هون. اخذ هو كلمه مفتاحيه غريبه، يمكن تكون غريبه ان اول ما تشوف انه ليش يعني شو بدنا فيها الكلمه المفتاحيه. مثلا مثل هون كاتبين مثلا بسكليته ابن ومقعد، مو ظابط ابدا. بس لما الواحد فكر فيها انه اوكي يمكن مثلا اب حاط الولد على ظهره بده يروح على البسكليت، عرفتوا كيف؟ اي احتمال من الاحتمالات انه اب بده يعمل رياضه او امها تعمل رياضه، فاحتمال كثير كبير انه بدهم هي الساعه. فبتعمل يعني لما الواحد يبحث شوي بيقول انه اوكي مشان هيك كان في هذيك الكيوردز اللي انا فكرتها غريبه اول شيء. عرفتوا كيف؟ فيمكن الواحد يقدر يحلل غرابه الكلمات المفتاحيه الموجوده. And that brings me to the next part, because we know that now you can target products with PPC, not just keywords. Right. And so this is where something like this really comes in handy. And I'm going to show you
in the next 5 minutes how to pick the best products to target with the PPC. اوكي. فجايز هلا هو حيرجينا على طريقه كثير حلوه لنحن كيف ننقي افضل منتج نحن نعمل له اعلانات PPC عليه حتى نجيب منه مبيعات. هاي شغله كثير حلوه. خلينا نشوف شو مع بعض. Okay, so let's see, where was the one that we had picked this item right here? Right. Let's finish track. So let's just say we were going to make a product like this. So this is way number 1 to just get a whole bunch of ASINs in order to target with PPC. Maybe you decide, hey, I want to target all of the top 100 results of fitness watches for women. Now, if you were to copy the ASIN, you would have to go one by one to copy to your Amazon campaign. But it will take a long time. Our Chrome extension is ASIN Grabber. It takes the top 100 on page 1 and page 2 and page 3, and I can just download this to a CSV file, and I have all of the ASINs, just one copy, one paste, right into my Amazon campaign. Okay, cool, very cool. I didn't know that. اوكي جايز سو ليكن شو بيعمل لهون لما تروحوا انتم بدكم تستهدفوا كيوردز باعلانات PPC تمام فينا نحن نستهدف الايسنز وفينا نستهدف الكيوردز فلهون حنستهدف نحن الايسنز فنحن بدل ما نفوت على كل ايسن وناخذ الايسن تبعه ونحطه باعلانات PPC فينا نفتح الكروم اكستنشن في شغله اسمها جراب ايسن وبيعملهم كلياتهم بيطلع لكم اياهم التوب تمام طلع لكم هون طلع التوب 100 وشوي بعدين تحت بالزاويه في عندكم هاي الكبسه الصغيره شفتوها عند الماوس تكبسوا عليها مره واحده بعد ما تكبسوا عليها بيطلع عندكم بملف اكسل العمود الاول كل الايسنات يلي احنا بدنا اياها نعملهم كلهم كوبي ونحطهم بيست باعلانات PPC تبعتنا بكل بساطه بكبسه زر واحده فسوبر كول جايز. All right, the other thing that a lot of sellers don't think about is this. Let me go, and this is a fitness watch. So we could go into black box. And maybe I'm just gonna say, hey, show me what category is this? This is kind of sport, I think. Like sports, right? Right. So maybe I want to find a product in the sports category. Like for example, if I'm a new product, I probably shouldn't target this ASIN because they've got 5,000 reviews and they're crazy good listing and everything. I want to find somebody who is similar but maybe a bad listing or they're kind of new, but in other words, compared to my product, somebody would consider mine. I mean, if I have a brand new product, nobody's going to consider mine compared to this one because it has so many reviews. It's such a nice listing. So I have to pick like a less competitive product. Yeah. Yes. Okay. So ليك شو هنعمل؟ مثل ما بقول لكم دائما لازم نحن ندور على منتجات لما نحن نعمل اعلانات PPC عليها تكون منتجات معنا مثل 5800 ريفيو هذا سوبر منافس تمام بندور على منتجات نعمل عليها اعلانات PPC تكون اقل منافسه من هذا المنتج فهو شو عمل راح شيء هون اسمه بلاك بوكس وحط هون الكاتيجوري اللي نفسها اللي هي كان اسمها سبورت تمام هلا هون عم بحط الكيوردز اللي هي مثلا هون كاتب هو فيتنس واتش فهلا خلينا نشوف شو حيعمل وحط هو ذكر انه حط لهون 3.5 نجمه مشان ينقي المنتجات السيئه ما بدنا منتجات جيده مثل هذاك 5000 وشوي ريفيو بدنا منتجات اقل جوده يعني شيء سيء بحيث لما انا وهو يتنافسوا مع بعض انا وهذاك الزلمه بما كان يكون المنتج تبعي احسن من المنتج تبع هذاك الزلمه وبالتالي انا اجيب مبيعات وتربح PPC تبعتي مصاري اكثر تمام. Yeah, so what I did, this is just one of many examples. I said, show me a product that has fitness watch in the title, but making at least $1,000 a month. So I know at least some people are buying it. Right. But only has less than 10 reviews. Okay. And so here is a bunch of watches that, like for example, this one, let's take a look here. Like right now, it actually is out of stock. So that's one cool thing about Helium 10. We will show you the products, even you can't find it on Amazon if you try, but we still have it on ours. So once this goes back in stock, this is a good one maybe to target because it's almost a new listing and only 8 reviews and this listing is so terrible. Right. But this is a perfect one. If I put my ad, down here, right, in these sponsored ads, then possibly somebody would see my product. Maybe it has 200 reviews or my product has 100. Yeah, this one looks a lot better than this one. Right. And the way I found it, again, I said, hey, show me
a fitness watch with less than 10 reviews. اوكي سو جايز شو عمل هلا هو مثل ما اتفقنا راح على شيء اسمه البلاك بوكس تبعه حط بالفلتر حط الكلمه المفتاحيه اللي نحن عم ندور عليها وحط عدد ريتنج اقل حط 3.5 وحط انه بتجيب $1000 بالشهر واحد على الاقل. ليش؟ حتى يكون في مبيعات نعرف انه هذا المنتج عم يبيع وتدور عليهم ولقى هذا المنتج مع انه هذا المنتج لك هو اوت اوف ستوك يعني هذا المنتج ما عم يبيع اصلا بس موجود عنده بمعلومات الهيليوم 10 عنده المعلومات من الاسبوع الماضي. ففيكم انتم تشوفوا المنتجات اللي حاليا ما عم تبيع بس كانت تبيع فهذا المنتج كان يبيع ويجيب تقريبا $1000 وشوي بالشهر. فنحن فينا نعمل اعلان بي بي سي على هذا المنتج بحيث نحن يكون الليستنج تبعنا احسن. هذا الزلمه عنده 8 ريفيو بس كثير سيء مثل ما شفتوا 3 نجوم يعني شيء سيء جدا. فنحن اذا بنعمل اعلان بي بي سي عندنا خمس يعني عندنا الريفيوز عندنا 5 نجوم كلياتهم فاحتمال 99% حنفوز نحن المبيعات عن هذا الزلمه. تمام. فهي هي النقطه من هذا الشيء اللي هو عم يعمله هلا بلاك بوكس نلاقي منتجات سيئه. تمام. Yeah. So there's a lot of different filters I could use. Like I just did another one here, but whatever you think could indicate a listing that is not as good as yours. So a common one would be review count, like less than certain number of reviews, or maybe the star rating less than a certain star, because if you have a 5-star product, maybe yours is going to look better. You could say, hey, show me products that maybe only has 4 image or less. Yeah. It's like this one only has 4 images. Right. There's many filters that you can decide of what would be a good product to target. Okay. So guys, شفتوا شو عمل هو هون؟ انه رجعنا انه مو بس طريقه واحده حتى نحن نلاقي منتجات سيئه نحن نستهدفها. فينا نحط مثلا عدد الصور، فينا نحط مثلا 4 صور بدل ما يكون عنده 7 او بدل ما يكون عنده 8 او 10 فينا نحط انه 4 صور فبيطلع لنا المنتجات اللي عليها 4 صور. فينا نحط نحن 4 صور و3 ريفيو وتقييماتهم مثلا 4 وتقييماتهم 3.5. عرفتوا كيف؟ ففينا نلعب نحن بعده احتمالات حتى نلاقي منتجات ضعيفه نقدر نحن نستهدفها ونجيب مصاري من اعلانات البي بي سي عليها. تمام جايز؟ All right, so the last thing I wanted to talk about today for the product or for the PPC is the frequently bought together. Okay. Until now, we've talked about trying to target the same kind of product, the same product. Like you have a fitness watch, you want to target other fitness watches. Right. But a lot of times, the frequently bought together is not always the same exact product. Like here, we can see this is like a replacement band. Right. You know. So maybe what I would do is I would check this and I would go through black box product targeting and I'm going to show you what products come up here. So guys, شو عمل هو؟ راح اول شيء على تحت المنتج نزل تحت لهدول الاكثر شراء مع بعض اللي اكثر شيء بينشروا مع بعض لقى انه هي الساعات اللي هي البديله شايفينها. فلهون شو حيعمل؟ غالبا حيعمل هيك حيشوف المنتجات الثانيه اللي بينشروا مع بعض ويعمل اعلانات بي بي سي على المنتجات اللي بتنشرى مع المنتج تبعي. تمام. اذا انا عم بيع الساعه مثلا في نحط اعلانات بي بي سي على المنتج اللي هو تبديله هي القطعه تبعت الساعه. تمام. القطعه الخارجيه فيني بدلها واعمل عليها على التبديل فيني اعمل اعلانات وهيك انا بكون جبت فكره جديده بالاعلانات تبعتي. عرفتوا كيف؟ Okay. So here this shows all of the products. I mean, because actually this could change every day. Right. Right here. I mean, it's not always the same. It's based on buyer behavior. So what frequently bought together means is one person bought these products in the same transaction, same shopping cart. Okay. Yeah. There's another section usually that they have down here where it says customer also bought. Customer also bought is a little bit different because it means, oh, maybe on Monday somebody bought this, but Wednesday they bought this. So it could be different, but still we're showing you both. So for example, here are all of the 13 products that we have detected as frequently bought together. And a lot of these, you can tell that this seller is doing some manipulation. Right. Because they're sending their buyers to buy the same thing. Right. But sometimes you'll see, bands. And what was this top one? This was a scale. You also, you might not think, oh, wow, this is a watch, but let me target a scale. But there is proof on Amazon that people who are buying this watch also are interested in maybe body scales. So it's something that you could target with your PPC. That's amazing. That's super amazing. Okay guys, شو عمل هو؟
راح على الشيء اللي اسمه تبعت الفريكونتلي بوت توجذر اللي هي عباره عن شغلات اشتروها الزباين مع بعض، وراح اخذ الايسن تبع المنتج اللي نحن بدنا نستهدفه كنا او المنتج الشبيه للمنتج تبعنا وحطه هون على البلاك بوكس. فهون طلع عندك 13 طلع عندنا 13 منتج، هدول 13 منتج الزباين اشتروها مع بعض او اغلب الزباين اشتروها مع بعض. تمام. فهون مثلا طلع عندنا فوق اول شيء الميزان. فمين بيجي على باله اذا بده يبيع ساعه مثلا يعمل اعلانات بي بي سي على الميزان؟ مستحيل يجي على بالك، لانه انا مثلا انه ليش لا اعمل اعلانات بي بي سي على هذا الميزان وانا المنتج تبعي هو ساعه؟ ما بيجي ببالك. بس لما تشوف البيانات هون بتشوف انه اوكي عم يباعوا عن جد مع بعض. ففكره ذكيه كثير اذا انا بعمل اعلانات بي بي سي على هذا الميزان، فشيء سوبر رائع guys. Okay. Okay. So the other things that we show, like I said, there's frequently bought together. We are also showing what showed up. Actually, this one doesn't have any customer also bought, and we see that here because usually here there is a customer also bought. Right. That means they bought it at a similar time. But as we can see, this page doesn't have that. So this product, we don't have information. But the last one that we have is the Amazon suggested. So what this is, when you enter on your own Amazon account, you're going to do a PPC campaign for product targeting, and you put manual. Amazon shows you the list of products that it recommends or it suggests that you advertise for, using whatever Amazon uses for their algorithm. Yeah. So for your own products, you know what Amazon suggests. Right. But using Black Box, you can now see what Amazon suggests for any of your competitors' products. Because maybe if you have a brand new product, you don't have history. You don't have enough history for what Amazon is going to recommend. So you pick a good selling competitor and find out what does Amazon recommend for that competitor. And so here it shows you the 146 products that Amazon recommends that this guy should advertise for. Okay, this is amazing actually. Okay, guys, ليك شو عمل هون حركة سوبر مهمة بدي اياكم كلكم تركزوا معي عليها. شو عمل هو؟ راح نفس هذا البلاك بوكس اخر شيء هون مكتوب عند الماوس تبعه في شيء اسمه امازون سجستد. يعني هدول انت لما انت بدك تعمل اعلانات البي بي سيز عندك منتج قديم مثلا، اذا انا هلا بدي اعمل اعلان بي بي سي على احد منتجاتي بيقول لي انه اوكي المنتج تبعك نحن ننصحك تعمل بي بي سي على الكيوردز هي وهي. بس لما يكون المنتج تبعك جديد ما عندك انت تاريخ مسبق، ما فيك تعرف انه على شو انا لازم اعمل اعلانات، شو هن الكيوردز، ما عندي فكره. فشو بعمل هون؟ بيجي على بلاك بوكس بحط هذيك الشغليه اللي هي اسمها امازون سجستد، وباخذ الايسن تبع المنافس القوي تبعي يلي عنده كثير ريفيوز وبحطه هون، وبيطلع لي هون جميع المنافسين او جميع الايسنز والكيوردز او سوري مو الكيوردز الايسنز يلي الامازون تقترحها على المنافس تبعي. ففيني انا اخذ هي الايسنز نفسها هي اخذها واحطها عندي. فهذا الشيء سوبر خارق بحيث انه انا فيني من اول ما بلش بالامازون اعرف شو المنتجات يلي ممكن انافس عليها، احط اعلانات واجيب مبيعات. هذا الشيء سوبر منيح جايز، حطوها ببالكم هي. اوكي. All right, so that's about. I mean, that's just the beginning of what you could do on how you can help. We don't have exactly a PPC tool with Helium 10, but as you can see, you can use the data that we display in Helium 10 to really help you with your PPC. Right. اوكي، فمثل ما شفتوا انه حتى لو ما عندهم هنا داتا خاصه بالبي بي سي فينا نستخدم الكيوردز اللي عندهم او الطريقه اللي تلاقي فيها الكيوردز من عندهم ونستخدمها نحن بالبي بي سي تبعتنا. فهذا الشيء سوبر كول. اوكي جايز، كمان شغله كثير مهمه، تحت بالديسكربشن حتلاقوا رابط للهيليوم 10 فيه خصم 50%. بتشتركوا بالهيليوم 10 بشهر واحد وبتاخذوا عرض 50% لاول شهر. فبدي اياكم كلكم اذا حابين تاخذوا النكست البزنس تبعكم النكست ليفل تشتركوا بهذا البرنامج لتاخذوا انتم الكيوردز تعملوها صح والاعلانات تعملوها صح. اوكي جايز، so thank you so very much for your time and we will talk later about the product research. Alright, sounds good. اوكي جايز، سو هيك بكون خلص الفيديو تبعنا اليوم. حنعمل فيديو ثاني بيحكي عن البرودكت ريسيرش، ندور على منتجات سوبر كول، كمان فيه شغلات سوبر حلوه رح اورجيكم اياها بس بفيديو ثاني مشان ما يكون الفيديو كثير طويل. فنشكركم كلياتنا مع بعض وبشوفكم اكيد بالفيديو الجاي. Thank you very much and see you again. Bye bye.
اوكي سو هيك بكون خلص المقابله تبعتنا اليوم. بتمنى تكونوا استفدتوا واخذتوا معلومات قيمه. اللي عنده اي سؤال اي استفسار حطوا اياهم تحت بالكومنتس. كمان اللي حابب ياخذ البزنس تبعه هذا للنكست ليفل شوفوا الكورس تبعي اللي هو اسمه امازون اف بي اي ووريرز كورس، وشوفوا الجروب الطلابي اللي فيه اكثر من 530 طالب رح تتعلموا بهذا الكورس كل شيء من الصفر الى الاحتراف للناس الجديه اللي حابه تاخذ هذا البزنس بشكل جدي للنكست ليفل وتجيب منه ارباح حلوه. بالاضافه الى هذا الشيء حتلاقوا كمان في كود خصم 50% على الشهر الاول بالهيليوم 10 كمان موجود تحت بصندوق الوصف وباول كومنت. فمن هيك بكون خلص الفيديو تبعنا اليوم. بشوفكم بالفيديوهات الجايه. بيس جايز.